Chapter 8: Climate and Natural Disasters in Bangladesh. Bangladesh is one of the highest disaster prone areas of the world. We know that the whole world is undergoing a climate change due to temperature rise on the Earth's surface or global warming. This climate change causes less crop production in the torrid zone during the dry season. Besides, this results in excessive rain, flood, and waterlogging in the rainy season, as well as droughts, tornadoes, cyclones, tidal bursts, or similar natural disasters in the dry seasons. Salinity increases in the coastal areas. Sudden cold or hot wave, deep fog, hailstorm are also some byproducts. Besides, earthquake is one of the natural disasters of the country. Geographic position and global warming are the causes of the disaster. We notice the impacts of these disasters on the life and economy of Bangladesh. So, ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স কীভাবে বাংলাদেশের উপর ইম্প্যাক্ট ফেলছে সেটা বলা হয়েছে। অ্যান্ড ড্রাই সিজনে অ্যান্ড রেইনি সিজনে কোন কোন ধরনের আনন্যাচারাল বিষয়গুলো ঘটতেছে যেটা আসলে ন্যাচারাল না, সেই জিনিসগুলো এখানে দেখানো হয়েছে এই চ্যাপ্টারে। সো লেটস মুভ অন। সো লেসন ওয়ানে বলা হয়েছে দ্য কনসেপ্ট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং, যেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড তোমরা ধরে নিতে পারো যে তোমাদের এটা এক্সামে আসছে, মানে এসেই গেছে। সো লেটস বিগান। The earth has flora and fauna as it has suitable environment for them. Water, air and other necessary elements together constitute that suitable environment. Due to global warming, the environment is hugely endangered. Let us know at this stage what global warming means. In fact, as the amazing discoveries of science have made our life easy and comfortable, they have either damaged or made an imbalance in the environment too. The huge boom of population, deforestation, mills and factories along with the engine run vehicles are destroying the balance of ecology. As a result, many problems are being created. One of those difficult problems is greenhouse effect. This is a complicated problem. Greenhouse is a kind of covering made of different types of gases. It works as heat maximizers. It creates a kind of covering or shield around the world. Look at the right side picture here. The greenhouse gas has formed a layer around the globe. What is its impact? This layer absorbs heat from the sun and then scatters it on the surface of the globe. Thus, the heat of the world increases. This increasing heat is known as global warming. Due to this problem, the air and the earth are getting warmer gradually and the sea surface is going up. So, what is global warming and what is its impact? এটা আমাদেরকে জানতে হবে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে একটা আমাদের এই গ্লোব, সো গ্লোবের পাশে কি এই যে এরকম একটা কাভারিং হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সো এই কাভারিংটা হচ্ছে কি আমাদের যেই গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা হচ্ছে সেই গ্রিন হাউস ইফেক্ট, যেটা এটার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দায়ী, সেই গ্যাসটা হচ্ছে এরকম একটা কাভারিং শিল্ড বানাচ্ছে, যেটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে যখন সূর্যের তাপমাত্রাটা আসতেছে তখন এই কাভারিংটা আর কি এটাকে স্ক্র্যাচ করে এখানে ধরে রাখতেছে, তখন কিন্তু এই তাপটা বাইরে চলে যেতে পারছে না। এভাবে পৃথিবীটাকে আরও উষ্ণ করে তুলতেছে। এটাই হচ্ছে কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং। গ্লোবালটা আর কি ওয়ার্ম হয়ে যাচ্ছে, এটাই হচ্ছে কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং। সো এইভাবে পৃথিবীটা আসলে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে যাচ্ছে। সো এইখানে আমাদেরকে আরও কয়েকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে ইট ওয়ার্কস এট হিট ম্যাক্সিমাইজার, তারপর কাইন্ড অফ কাভারিং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। রাইট, ওকে। So let's move to the next, the causes of global warming. The main elements of the air are nitrogen and oxygen. Besides, a little amount of carbon dioxide, methane and nitrous oxide are also available in the air along with some vapor and ozone gas.
These less important gases are called greenhouse gases. সো এইখানে কি বলা হয়েছে আমাদেরকে বলা হলো যে আমাদের মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি নাইট্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন, কিন্তু এটার পাশাপাশি লিটল অ্যামাউন্ট অফ কি রয়েছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে, মিথেন রয়েছে, নাইট্রাস অক্সাইড রয়েছে, অ্যান্ড এগুলোর পাশাপাশি আর রয়েছে কি ভ্যাপর অ্যান্ড ওজোন গ্যাস। সো এগুলো হচ্ছে কি লেস ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? সো এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট, apart from these natural gases, few man-made gases such as CFC, chlorofluorocarbon, HCFC, hydrochlorofluorocarbon, halon are also called greenhouse gases. Due to these gases, carbon dioxide has increased 25% in the atmosphere in the last 1 century. Similarly, nitrous oxide has increased 19% and methane has increased 100%. These are the main reasons of global warming. So আমাদেরকে global warming এর main reasonটা এখানে বলা হয়েছে। There are other causes also liable for global warming. Our household items such as refrigerator, air conditioner, plastic items, foam, aerosol, etc. produce a kind of greenhouse gas যেটা হচ্ছে কি HCFC. Okay, so this is destroying the ozone layer of the atmosphere. There are many layers of the atmosphere. The closest layer of the earth is troposphere, which has an average height of 12 kilometers from the sea level. The next one is ozone layer and it is extended up to 20 kilometers. The ozone layer absorbs the ultraviolet rays of the sun and saves the flora and fauna of the earth. Due to erosion of ozone layer, there is a rise of 5% ultraviolet ray in the earth's surface. This is also a cause of global warming. So আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীতে কি মানে পৃথিবীর পরে 4টা লেয়ার আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মানে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট হচ্ছে কি ট্রোপোস্ফিয়ার, এখানে বলা আছে, যার হাইট হচ্ছে কি 12 কিলোমিটার পর্যন্ত। এরপরে হচ্ছে আমাদের যে ট্রোপোস্ফিয়ারের পরে কি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যেই হচ্ছে কি আমাদের ওজোন লেয়ারটা আছে, যেটা হচ্ছে 20 কিলোমিটার, যেটা আমাদেরকে কি সানের যে আলট্রা ভায়োলেট রেস রয়েছে তার থেকে সেভ করে আমাদের ফ্লোরা অ্যান্ড ফাউনাকে, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে কি সেটা হচ্ছে কমে যাচ্ছে অ্যান্ড যেটার কারণে আলট্রা ভায়োলেট রেটা কি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, যেটাও কি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের একটা অন্যতম কারণ, ঠিক আছে? ওকে, লেটস মুভ। Besides, the developed countries are also liable for greenhouse effect. They are destroying ecology by their increasingly high use of fossil fuel. Many of these countries are using nuclear plants that produce huge waste. This waste also increases greenhouse gas, but its role in global warming is very little. Not only that, the industrial waste and black fumes produce lots of mercury, lead and arsenic that are also liable for global warming. So these are the reason. আমরা কি ফসিল ফুয়েল বুঝি? ফসিল ফুয়েল হচ্ছে যেমন একটা মানুষ বা বড় একটা গাছ যখন আর কি ধরো পড়ে গেল, হ্যাঁ, সো পড়ে যাওয়ার পর ওটা কি হয়, মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল, চাপা পড়ার পরে মাটির তলায় ওটা যখন থাকে তখন ওটা একটা গ্যাসে পরিণত হয়। ওই গ্যাসটাই আসলে ফসিল ফুয়েল আর কি। যখন ওটাকে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে বলে যে ওখানে গ্যাস পাওয়া গিয়েছে, ওখানে অমুক গ্যাস পাওয়া গিয়েছে, ওখানে তমুক গ্যাস পাওয়া গেছে, এই গ্যাসগুলো হয় আলটিমেটলি ওই জীবাশ্ম থেকে, এটাকে বেসিকলি জীবের একটা অংশ, হ্যাঁ। সো সেইগুলোকে ইউজ করে কিন্তু আমরা বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছি, আমরা যে ওটা দ্বারা বেনিফিটেড হচ্ছি, কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এনভায়রনমেন্টটা কি অপোজিট সাইড থেকে হার্মড হচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট হচ্ছে কি দ্য ওশানস আর কম্পেয়ার টু দ্য লাংস অফ হিউম্যান বডি, দে হ্যাভ significant roles in controlling oil temperature, but they are gradually getting polluted as radioactive wastes are thrown there. It pollutes vapors that mix up with the air and increases oil temperature. Through the Bangladesh is a small country. Once it had many rivers, ponds, canals, marshlands, etc. ওকে, মার্শিল্যান্ডস কি যে হাওর যেটা আছে না বড় বড় জায়গা জুড়ে, সেটাকে মার্শিল্যান্ডস বলে। ওকে, দে হ্যাড ভাইটাল রোলস ইন কন্ট্রোলিং টেম্পারেচার। কারেন্টলি মেনি অফ দেম আর either dried up or truly filled up. Many of them are used for waste discharge. Thus rivers are being abused in many developing countries that are also results in global warming. So এই যে আমাদের যে ওশেন্স, বড় বড় পানির যে ক্ষেত্র আছে, রিভার্স, ক্যানালস, মার্শিল্যান্ডস, এগুলো যে হচ্ছে ধীরে ধীরে ড্রাইড আপ হয়ে যাচ্ছে বা
ওয়েস্ট ফেলার কাজে ইউজ করা হচ্ছে, যেটার কারণে হচ্ছে কি আমাদের পানি কমে যাচ্ছে। আর পানি যেহেতু হচ্ছে কি ওশেন যেহেতু লাংসের সাথে কম্পেয়ার করা হয়, সো পানি কমে যাওয়ার কারণে কি তাপ শোষণ ক্ষমতাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে পৃথিবীর, সো পৃথিবী আরও ওয়ার্মার হয়ে যাচ্ছে। ওকে, then deforestation is another important factor in this regard. We know the green trees take in carbon dioxide and the environment and leave out oxygen for us. But due to massive deforestation, the amount of oxygen is getting minimized and the amount of carbon dioxide is getting maximized in the air. As a result, the amount of harmful CFC gas raises up to ড্যামেজ দ্য ওজোন লেয়ার। ওকে, সো ডেফরেস্টেশন আমরা সবাই জানি যে এটা সব সময়ের জন্য একটা খারাপ জিনিস, মানে এটা হচ্ছে কি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে সবসময় এনভায়রনমেন্টের ওপর। সো এইটার কারণে হচ্ছে কি পৃথিবী আরও বেশি ওয়ার্মার হয়ে যাচ্ছে। অ্যাজ গাছ যেহেতু নেই, সো কার্বন ডাইঅক্সাইডকে গ্রহণ করবে, সো কার্বন ডাইঅক্সাইড যখন বেশি হয়ে যাবে তখন তো ওয়ার্মার হবে। যেমন ধরো তোমরা যখন একটা ক্লাসরুমে থাকো অনেক স্টুডেন্টস, তখন আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায়, কিন্তু গাছের হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা গ্রহণ করে। সো আমরা যখন দেখবা একটা রুমের মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আছে, তখন দেখবা এত মানুষের নিঃশ্বাসে ক্লাসরুমটা কতটা গরম হয়ে যায়। এটা কেন গরম হচ্ছে? এটা কিন্তু এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডগুলো আমরা যে ত্যাগ করতেছি এটার কারণে ওয়ার্মার হচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে। It is true that the present world is getting urbanized too rapidly. People are rushing to cities and towns for works. Therefore, cities are getting overburdened with extra population. This huge population needs extra vehicles too. Emission of black fumes is carbon dioxide. Likewise, the black fumes produced by the mills, factories are also increasing the amount of carbon emission in the air, which is the further cause of global warming. So, এই যে আমাদের গাড়ি ঘোড়া থেকে যে কালো ধোঁয়াটা বের হয় সেটাও হচ্ছে কি গ্লোবালটাকে, আমাদের যে গ্লোব আছে তাকে ওয়ার্মার করে দিচ্ছে। সো আমরা যখন দেখা যায় গ্রামের মানুষ শহরে চলে যাচ্ছে, সো তারা যখন যাচ্ছে তখন কিন্তু আবার নতুন গাড়ির প্রয়োজন হচ্ছে, নতুন মিলস, মানে সবার তো জামা কাপড় খাবার সব কিছু প্রয়োজন হবে, রাইট? সো এগুলো যখন যোগান দিতে যায় তখন কিন্তু আবার নতুন করে জিনিস তৈরি করতে হচ্ছে, একটা এক্সট্রা ভেহিকল নামাতে হচ্ছে, তখন কিন্তু আবার এই যে কালো ধোঁয়ার পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবেই হচ্ছে কি আলটিমেটলি পৃথিবীটা ধীরে ধীরে ওয়ার্মার হয়ে যাচ্ছে। In addition, artificial irrigation, use of nitrogen fertilizers and pesticides in agriculture have roles in damaging ozone layer, which ultimately contribute to global warming. So, এই যে আর্টিফিশিয়াল ইরিগেশন এগুলো ইউজ আছে, নাইট্রোজেন ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইডস, এগুলো কি পৃথিবীটাকে ওয়ার্মার করে দিচ্ছে। We have learned about climate change in Bangladesh at class 7. One of the main reasons of climate change is global warming. In fact, global warming has panicked the whole world, including Bangladesh. Below is a discussion on how global warming may affect the ecology and the life in Bangladesh. So, এখানে একটা ডিসকাশন দেখানো হয়েছে কিভাবে এটা ইফেক্ট ফেলে। The level of seawater will increase due to global warming. As a result, seawater will enter the coastal areas. Due to salinity in seawater, trees and forests, fisheries and crops will be massively ruined. This situation is already evident in Bangladesh. Global warming is already damaging the mangrove forest in Bangladesh. We know that the biodiversity in the Sundarbans is already at stake. Salinity has increased at agricultural lands in the coastal areas. Therefore, lands are losing fertility. It has affected the agricultural production. Besides, many species of trees and sweetwater fish have been lost in the meantime. All these have adverse impact on people's life and livelihood. People are going to cities for their survival, so the cities are getting overburdened. সো এটা কি একটা চেইনের মতো কাজ করতেছে, হ্যাঁ? যেমন ধরো সি লেভেলটা কি ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে, যখন সি লেভেলটা বাড়তেছে তখন কি সি ওয়াটারটা এই যে কোস্টাল এরিয়ার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, যখন এটা ঢুকে যাচ্ছে তখন কি এখানে যে ফিশারিজ আছে, যে ক্রপস আছে, এগুলোকে রুইন করে দিচ্ছে, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে অলরেডি এভিডেন্ট। এরপরে হচ্ছে কি যেমন দেখা যায় এটা কি বায়োডাইভার্সিটি নষ্ট করে দিয়েছে সুন্দরবনে, যেটা আমাদের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হচ্ছে ওখানে আছে। এরপর স্যালিনিটি ঢোকার কারণে কি হয়, দেখা যায় যে আমাদের সুইট ওয়াটারে যে ফিশ আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তারপর ট্রিজ নষ্ট হয়ে যায়, কারণ স্যালাইন ওয়াটারে তো এই গাছগুলো আসলে জন্মাবে না, যেগুলো হচ্ছে মিঠা পানির গাছ সেগুলো স্যালাইন ওয়াটারে জন্মাবে না, সবজিও জন্মাবে না। সো এইভাবে হচ্ছে কি এই প্রোডাকশনগুলো কমে যাচ্ছে। Okay, next at the level
As the level of seawater is rising up, tidal waves are becoming higher than their natural size. Sometimes it takes the shape of tidal bursts, sometimes depressions take place in the sea and turns into cyclones. We have heard the names of Ayla and Cedar. These two natural disasters have immensely ravaged lives and resources at the coastal areas. In addition, the entrance of saline water into large locality is ruined crops, houses, institutions. These areas have acute shortage of drinking water too. Island cedar have devastated nearly one-fourth of the Sundarbans. They have affected our biodiversity and fishery sector as well. Okay, so এই যে কিভাবে একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড সেটা দেখানো হচ্ছে। এই যে সি ওয়াটার বাড়ার কারণে সি টাইডাল ওয়েভসটা বেড়ে যাচ্ছে, এটা টাইডাল বোরে রূপ ধারণ করতেছে। তারপর হচ্ছে সাইক্লোন হচ্ছে, টর্নেডো হচ্ছে, এগুলো স্যালাইন ওয়াটার মিঠা পানিতে ঢুকে যাচ্ছে, ক্রপস হাউসেস সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে। অ্যান্ড হচ্ছে ইম্পর্টেন্টলি নিউজ যেটা, আইলা এবং সিডোটা হচ্ছে কি আমাদের যে সুন্দরবন আছে তার 1/4 নষ্ট করে দিয়েছে। সো আইলা কবে হয়েছে 2009 অ্যান্ড সিডার হয়েছে কবে 2007, এটা মনে রাখতে হবে। Okay, next it is mentioned that due to the global warming, the temperature of the earth is rising and the ultraviolet rays of the sun also enter this world directly. As a result, human beings and other animals are suffering from several types of diseases such as cancer, skin diseases, and some other. Global warming is also destroying the ecological balance. The desertification of the northern part of Bangladesh is as an example of this. So এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা কিভাবে কি করতেছে সেটা দেখাচ্ছে। এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কারণে আমাদের আল্ট্রাভায়োলেট রেসটা কিন্তু পৃথিবীতে ঢুকে যাচ্ছে, ওজোন লেয়ারটা কমে যাচ্ছে। সে কারণে কি হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ হচ্ছে, যেমন ক্যান্সার, স্কিন ডিজিজ। অ্যান্ড এটার ফলে ডিজার্টিফিকেশন, যে নর্থার্ন পার্ট আমাদের যে উত্তরবঙ্গ, রাজশাহী, পঞ্চগড় এই এরিয়াগুলোতে কিন্তু ডিজার্টিফিকেশন অলরেডি দেখা যাচ্ছে জাস্ট বিকজ অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং। So, global warming will result in flood, drought, and salinity. As a consequence, there will be shortage of food for livestock, and different types of diseases. Will spread. Considering all these negative aspects, we need to take cautious steps to face the problems of climate change. So এই যে আমাদের ক্লাইমেটটা চেঞ্জ হচ্ছে অ্যান্ড এটা ব্যাড ইফেক্ট আমাদের পড়তেছে আমাদের উপর, এটাকে আমাদেরকে দূর করতে হবে। দূর করার জন্য কি আমাদেরকে সচেতন হতে হবে অ্যান্ড হচ্ছে যে স্টেপ নেওয়া প্রয়োজন সেই স্টেপ নিতে হবে। ওকে, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।